I'm so frustrated, to be honest. So. Elle est super gênante votre copine en fait. Mais c'est C'est les vlogs qui sortent ou c'est les vlogs qui sortent jamais? quoi? Bah ça c'est du maquillage mettre sous. So I guess it's outside, people. Lola, est-ce que Balola va bien? Balola, Balola. C'est déjà mieux comme ça. I don't even know where to start because my mood definitely switched for the past 5 minutes. I can't even talk this, whatever. I got a bad news, and I need time to process it, but I guess my camera is on, so I'm gonna share. But it's not even a big deal, but it's a big deal for me, so, because I'm feeling a type of way, so. Anyway, as I was getting ready, I checked my emails and I got an email from this place because basically for those who don't know, I paint, I draw. I've been painting and drawing since I was probably 3, and I have pictures of me drawing, painting. This is cute. This is cute. And when I was younger, I participate in so many drawing, painting contests because I just like to draw and paint. So I did that and I stopped those contests because I want to say I play volleyball. So anyway, I applied for this competition. The theme was mask. And so I draw myself when I was younger, a picture of me when I was younger with a huge red, I will show you guys the huge red ruban, not really a blanket, but yeah. And that was the first time like I was like, let me go to this contest and see, like just show myself out there because one of my goals last year was to, and this year as well, is to show my art and expose my art and whatever. And I was like, what, let me do that. So I applied last month and my painting was not selected. And I don't know, like I'm just it's a mix of frustration, pain, and it's a different kind of frustration because I love painting and it's different when you get rejected with something that you love doing, aka painting. So that's why I don't know, I kind of need time to process it, to be honest, because I just saw the email like a few seconds ago and like I don't know, I'm just sad because I was portraying myself, like just at least being selected for the first round and inviting my nieces to the competition just to show them art because one of my nieces loved to paint, so I was like, yeah, it's actually good. But yeah, this is not going to happen. I'm so frustrated, to be honest. So and the painting is here, it's in my house, so I don't know what I'm gonna do with it. Outfit of the day before going. J'ai ramené aussi un sac avec plein d'affaires que j'ai montré tout à l'heure. Alright, so I'm going to La Scène Musicale, aka Pont-Sèvres, aka the other side of Paris, because today is day 1 of the rehearsal for The Flame, Les Flammes. I was actually meeting my sister and her friends. Look at them coming and walking.
Anyway, for those who don't know, The Flame, it's kind of like, I want to say the BET or the MTV Music Award, but the French way. So it's definitely like a huge show, a huge celebration of rap, R&B, Caribbean music, soul, and much more. It's actually the 4th edition, the first edition at the La Scène Musicale, and we will be appearing during Youssoupha, David Ambassador, and Gianni performance. One eternity later. Coucou Coralie. Coucou Coralie. Why you always lying? Comme Pasteur Marcelo. Oh my god. Oh wow. Spotted. We are. Ok, bon, si c'est ok pour toi, on a fait des... Oh hey girl. C'est un vlog. It's a vlog. What we're gonna do today? On va faire quoi aujourd'hui? Être figurante aux flammes pour Youssoupha. Ok. Que des black women. Rendez-vous. Yeah, all black women. Ouais. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain sur la télé, En fait, c'est ça ton problème. Non. Mais si on te voit. Coralie, t'es où? Oula, non, c'est pas toi. Ouais. Coralie. Coralie. Elle est super gênante, votre copine, en fait. Wait, what? Well, that's crazy. Remember when Beyonce said like black woman in blue? We're not that bad. And I hate all that ugly blue light. I'm a black girl. You can't put blue lights on black girls. Blue is the color of black. What she said. What she said. Ah oui, Jesus. A few moments later. Oh wow. See you tomorrow. Day 2. Hello, hello. Oh my god. Oh, mais attendez, je ressemble à Jafar là. Do I look like him? Respectfully, obviously. But anyway, I will do my hair later. Mais pourquoi chaque fois que je commence un vlog, j'ai des tenues vraiment... Anyway, I don't think I should get this. Day 2, I'm going back today to the venue because today is the show. It's going to start at 9 p.m. and we just learned that we're going to be the first one performing. Okay, now, I'm excited. I don't know how to feel. I'm just ready to get there and do it and then be done with it and then enjoy and show you guys. But yesterday was it was fun, but I will say that we had to wait a lot. It's actually, I mean, this is a job. This is my job. I've never done that, and I'm usually on the other side of the one who's like not performing, but doing the stuff. Basically, we got there. I met this girl. She was so nice. I think I put some footage. We kiki with everyone. Got the Wi-Fi and everything. Then. I forgot her name, but one of the lady came to see our sizes, to see what we're going to wear, to approve and to give us the tips. I'm actually going to wear the wax dress and something on my hair. What did we do? Yeah, we met the artist, Youssoupha, Ida Nord. There was also Gianni, I think Gianni, that's her name. And it was fun, it was just a lot of waiting, to be honest, because we had just, it's a show, it's a TV show, so like people are performing and they're rehearsing and we have to wait till everyone is rehearsing. We're not supposed to know who is going to perform, so it's like, yeah, we're just at their mercy. We are, I want to say, a group of over 25 young black women. I love that. And there are people who are singing as well. I'm not a singer, and they were asking like, who can like fake singing in Lingala? And I was like, no, I cannot. Like, this is not my job. And so I was just told I just need to come, look cute, smile, and that's it. And I was like, I can do that. I love doing that. So that's why I'm coming back today. So
I need to get ready. I think I'm gonna do something with my hair, like enlever les boucles tout à l'heure avant de partir. Parce qu'en fait, je dois rencontrer ma soeur vers, je pense, 15h at the train station, so at the metro station, so she can give me her book. So basically, she wrote down a book. I will put the book somewhere here. About black women and black models in the industry. So if you're a black woman, you need to buy it. If you're a non-black woman, you need to still buy it to support, okay? And she wanted to give the book to Yusufa. She already gave the book 2 years ago to Davinor. So she was like, you know, it's a song about black women. It's only right that he reads the book. So I will see her at the train station, metro station, so she can give me the book because she's not feeling well, so she's not coming. But I was like, I'll do that for you. And then I have to be at the show at the venue at 4 p.m. I should be on time. And then from 4 p.m. to I guess 8 p.m. we're gonna do some rehearsal, kick it with the girl, get ready, makeup, hair. You know, I will try to bring you guys along with me. And right now, I still gotta work. I got some emails earlier today, but it was, to be honest, I got back home last night at like 9:30, and I was exhausted to the point that I got KFC. I don't eat KFC a lot. I don't eat like KFC or McDonald's, but I was like, I need something to eat, so I got that, and I got home. And that's that. And this morning I work. And anyway, this is day 2. I'm excited for the show. I told some of my friends that, you know, I might be on TV, and I'm excited. Yeah, I'm excited. Let's do this. Outfit of the day. This is the long pants. Je suis tellement chargée. J'ai mon sac. I wish I had the necklace here, but it's fine. Okay, let's go. C'est ouvert. Nous sommes les premières. We are the first one. And today we got water and some snacks. And you guys want to say hi to the vlog? Oh, hey. C'est les vlogs qui sortent ou c'est les vlogs qui sortent jamais? Do I look like somebody who will not really? On est des memory makers, donc il faut faire des vlogs. No, we're making vlogs. Okay. Hey, where are we going now? Do we know where we're going? Rez-de-chaussée. Okay, but we're still going. On se balade en fait. On se dit qu'on a encore une demi-heure, so we're gonna go around and see what's going on. Guettez-moi cette armada à bout portant de la Seine. 1000 personnes dans la fosse, 1000 soldats. Girl, okay. Et félicitations à tous nos gagnants et merci au Bougarni. Wow. I want to thank my mom. Un discours? Remerciements. I want to thank God, you know, first of all, always and forever. I want to thank my mama, because she's been there all the time. I want to thank my sister, who is not here. On la représente. And then I want to thank me. Passer à la télé. Il a commencé très Tu peux fort. passer à la télé. I cannot. A few moments later. Ooh, ok, tu vas deviner. Welcome to my vlog. Hey. We're getting ready. Ok, donc tu vas deviner quoi et quoi? Mettre sous les. Attends, je te montre là. Je vous jure, on dirait un boule. Donc ça c'est quoi? Bah, ça, c'est du maquillage pour mettre sous. C'est du maquillage, ça c'est quoi? C'est pour mettre sous les cernes comme ça. Exactement. Ah, non, c'est de la poudre que tu mets en. Mais on appelle ça comment? De l'éclaircisse. Ah, c'est pour l'éclaircir. C'est pas du choco, hein? Dans le vlog, ma belle. Poudre fixatrice. Toi, tu fais un coucou. Pardon, j'ai Non, besoin de crayon en ça va. fait, pardon. Il y a un nom en anglais qu'on appelle. Non, c'est le plus clair que j'ai besoin, c'est pas ça. Ah oui, ok. Il y a un nom en anglais qu'on Vas-y, appelle baking. Ah oui, le baking. Baking powder. Bon, ça c'est quoi ça? Ça, c'est du blush. Ok, tu connais, ça va, ok. On sait jamais. Attends. Oh my god. Attends. Mélanie, je vais te. Attends.
Une quoi? Pas une houppette plutôt. Ah voilà, poupette. Elle a dit quoi? Elle a dit poupette. C'est trop mignon ça. Ça, c'est quoi? Mais ça, c'est. Je peux ouvrir? Ça, c'est de l'eyeliner. Ouais, c'est de l'eyeliner ça. Mais en fait, tu connais, c'est juste que. Mais là, tu mets pas, je connais, mais il y a des trucs que je connais pas. Je vous avoue, il y a des trucs en plus, genre make-up plus que je connais pas. We're proud of you. Voilà. One eternity later. Ouais, Léna, il va falloir qu'on trouve une solution, ça qu'on peut Ok, I'm just walking. Next. Ok. Mais t'es sérieux tout ça, hein? Waouh. Ok. Gauche, droite. La prochaine. Madame. Regarde. Wow. Les genoux sont solides. Ok, gauche, droite. Ok. Lola. Ok, guys. Ok. Okay, black woman. Girl. Madame. And the last one. Non, pardon. Ah oui, on a dit charisme. On a dit chic. Charisme élégant. Chic. Ok, d'accord. Par contre, on est bloqué là. Oh my god. So I guess it's outside, the people, and the girls are here. Look at this. We are so cute. For the vlog. Don't be in my vlog. Instead. I'm like, look at who's here. Hey. Oh my god. Okay, so we are going. Girl, you're cute anyway, okay? You're fine. And you have a great name. Ah, regardez-moi la queue, that's crazy. You know what? Tout ça. T'es en zoom là. Girl! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Là vous êtes dans les backstage des flammes en fait. Là ça rigole pas. Ça fait 2 jours qu'on se connaît. C'est ça, mais l'alchimie en fait ça passe, le courant il passe en fait. Je pense que c'est parce que... Regardez la mélanine là. Regarde. Non mais attendez. Mais c'est pas. So I guess that's us here. Et voici la scène. Ok. Et I guess the people were here. sur la scène. Oui, on va nous voir là. A few moments later. Tu vas nous faire un bon vlog toi. Oui. Girl bye. Comment ça? Somebody. Mais je croyais que ça allait être... Ouais, c'est un bal numéro. T'as une chaîne YouTube? Tu parles de quoi? Tu fais quoi? Je parle en anglais. Ok. Et je parle de ma vie. De ce que je fais. Faut nous donner le nom? Mais genre, je l'ai créé il y a un mois. Ok. Ça s'appelle comment? Mappy on camera. Juste Mappy. M-A-P-U. Vous mangez? Bon appétit. Mais quelle grâce. J'ai goûté la fraise. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je veux goûter, c'est la fraise. Bon, je suis un peu gourmand. C'est trop bon. Quelle T'aimes grâce. bien? Beaucoup. Je vous le dis, j'adore, mon adore tes dieux. J'aime bien. Je pense qu'on est la moitié. On est en train de niquer son vlog.
Regardez, c'est carottes. Qu'est-ce qu'on voit ma tête? Carottes, jambon. Un présent de sandwich. This is a sandwich with carrots, with chicken a little bit, and it's with cucumber, and I think it's mayonnaise, but I'm not sure. This is great. Pas de mayonnaise. Non, je sais pas. J'ai hâte de voir le montage pour voir. Ah mais tu parles qu'en anglais. Comme ça c'est trop bien. Globalement. C'est où la gamine? C'est bon. T'inquiète. Vous avez vu des gens? Vous avez vu des gens? Vous avez vu qui? On a fait l'entrée, mais ils sont pas. Trop bien. Attends, je vais juste mettre. Tu peux attraper la sortie? J'ai bien vu, hein. Le champagne, il est vert. Ah ouais? Il est vert. Mes sœurs, Dieu est grande. Amen. N'écoute pas les peurs. Mais dans mon place, c'est très dégâts. Ouais, parce que là, tu vois pas les gens derrière. Mais oh! On doit aller travailler. Bisous. À bientôt, Kinshasa. Bravo, bravo. Qu'est-ce que c'est là pour ma soeur vraiment? Bon. Mais oui, mais t'as raison. T'as raison. T'as bien raison. Je suis Yaya quand même de qualité, hein. Déjà, mais moi aussi je vais être sur la On va voir ça ce soir. Je t'envoie? Oui. Il y a quelqu'un qui a filmé qui m'a envoyé. Tout? Ouais, trop bien. C'est même long quoi à l'intérieur. Au pire, passe-le à Malou, non? Je vais lui donner directement. Ah. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je pense que tu peux le rattraper. Ça marche. Vas-y, on fait des photos. Vas-y. We are at the venue. Ah, il y a dehors aussi. Et le gagnant est... Tu es grande. Sima. Performance de haut vol avec une maîtrise qui n'appartient qu'au grand. Le titre va plus loin qu'un simple exercice de style. C'est un morceau habité, engagé, qui porte un regard lucide sur le monde. Peut-être mieux là en fait. Ouais. The award for Album of the Year. So the nominees are Capital du crime radio, volume 2, la suite.
Essaie d'avoir la salle et chaque si tu peux. Tu leur dis pas, c'est bon, il faut que je parle. N'hésite pas si t'as un merci. Corps noir, non, il faut que tu restes là. Corps noir, j'ai l'impression d'être un gars de France Inter. Corps noir, Christelle Bakimapunza, on me l'a recommandé par la sœur ici. Rappelle-moi ton prénom. Marie-Pierre. Marie-Pierre. Il faut que ça soit. C'est quelque chose de très sérieux. Déjà, j'ai pas lu, hein, mais déjà sur la couverture et le design, déjà, il se moque pas de nous. La fille veut faire les choses. Donc je vais dire ça avec plaisir. Et puis surtout, merci pour l'attention et merci pour la prestation aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis, merci pour ça. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Oui. Et que tu as pris l'énergie, etc. J'ai même pas eu le temps de me remettre sur mon téléphone, mais je reçois plein de messages. Ok. Je capte même pas, mais déjà les gens. J'espère qu'on t'a fait honneur, hein. Ah non, mais il y a que ça. Par contre, je sais pas, toi t'es très obligé. Congolaise, Brazzaville. Ok, par contre, désolé, tout le monde est congolais. Ouais, tout le monde est congolais. Mais elle aussi, elle est congolaise. C'est pas grave. Alors, elle a dit qu'elle c'est grave. Sur les réseaux, j'avais branché ton truc tout à l'heure. Non, mais t'inquiète, j'ai plus de batterie. Mais t'inquiète, là je vais essayer. Non, mais en tout cas, merci. Pas de soucis. Merci beaucoup. Bravo, bonne continuation. T'as eu le bissap? Comment? Ouais, ça, je l'ai pris. C'est bon, je vais rentrer, je vais dormir. Enchaîne encore. Oui, regardez ce match performeur. On a pris pas beaucoup. Performeur. Chaque, t'es pas loin. Reste pas loin. Dès que tu trouves la salade, tu le rappelles. Merci. Prends soin de toi. Il est là. Vas-y, là. Vous êtes parti en haut? Merci. Mais c'est normal. Merci. It's a wrap for this long vlog. So if you stay until the end, thank you so much. Honestly, me being on the show was definitely not planned at all because let me tell you, a week ago, my sister texted me. She was like, do you want to go watch the show? And I was like, oh my God, yeah, she got tickets. But it was actually, do you want to go watch the show at my house? And I was like, oh, sure. But anyway, when she got the opportunity, I was like, yeah, sure, I would do it. But honestly, the show was incredible. I felt so freaking proud, surrounded by Black women. So yeah, huge shout out to Youssoufa, Davinor, Jenny and their team for making this happen. And much love to everyone. Bisous!